vantagem de 3 pontos na frente, não mudou nada no meu primeiro plano. The 3 points that I came in here with already didn't really change my game plan. I wanted to come in and have a quick night out with him, but we're talking about the 2-time champion. This is no easy task for anyone, so I'm just happy with my performance overall. And one last question. I know she has a Bible, but he'd like to share a quick one of his favorite verses, a small one. Esse curso aqui para mim, você quer compartilhar aí os seus versículos favoritos, um curtinho? Sim. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, né, para todo aquele que crê nele ser salvo. Eu tenho, rapidamente, 2 objetivos aqui no PFL ou qualquer outro lugar, né, evento de luta. O primeiro é ser o melhor, primeiro não, na verdade, o segundo é ser o melhor lutador da categoria, ser o campeão, e o primeiro é testemunhar minha fé e trazer a mensagem do Evangelho. Esses são os meus objetivos. Yeah, I would say John 3:16. God loved the world in such a way that He gave us His only Son. So this is one of my objectives. It's not only to be a champion of the world, but also to bring the word of God wherever I go. Congrats on your Carlos, how you doing, my man? Congratulations on the victory. You went a lot to the body today. Was that something intentional due to the weight cut, or was that something that you just developed on the fly? Trabalhou muito o corpo dele hoje. Isso era uma coisa já intencional, dada fora o fato de não ter batido peso, ou você, enfim, não, é o nosso estilo da Thai Brasil, né, o Muay Thai, o famoso Muay Thai cubano, ajoelhados, golpe no corpo, e também faz a minha envergadura. Então, eu acho que é mais fácil acertar o corpo dele sem se expor tão próximo, né? Então, mas isso é da nossa escola lá, Thai Brasil, né? Tem meu head coach Cavaleiro como principal treinador e também o nosso grande mestre Fábio Noguchi. Yeah, this is a strategy and a tactic developed back at home at Thai Brasil, my team. It's famous. It's famous in the Curitiba style of Muay Thai. My head coach here, Cavaleiro, with us, our grandmaster Fábio Noguchi back at home. This, knees to the body, strikes to the body. It's our bread and butter, and it's a good way to use my reach and my height without exposing myself too much to his shots. You seemed a lot looser in this fight than you were compared to your second fight on the Challenger Series. What was the main difference between that fight and this one? Bem mais leve nessa luta que na sua segunda luta do Challenger. Qual a diferença entre essa e a outra? Na verdade, na última luta, nós tivemos um imprevisto, né? Que fez com que eu chegasse aqui um pouquinho mais pesado. Então, o erro da outra luta fez a gente corrigir para essa próxima. Então, aí não teve erro, consegui chegar na minha melhor forma, mais rápido, mais leve, mas sem perder a performance. I mean, I took the mistake from the last fight and used it as a learning lesson for this one, and got me here in better shape, stronger, in a fight that mattered. Awesome. Now, final question for me. You did beat the previous champion. How do you feel that positions you for the rest of the season? O Rio do campeão da temporada anterior, como é que você acha que isso te posiciona aí para o resto da temporada? Tem que ficar de olho em mim, e foi o que eu falei, desde a primeira oportunidade que eu tive aqui na semana 2 no Challenger, né? Eu não vim só para participar, eu vim para ser o campeão e para ser o melhor aqui da categoria no PFL. Então, o recado é para todos os outros atletas, que se souberem que vão lutar comigo, se preparem, que no mínimo vai ser uma guerra. This goes along with what I said when I first got here. I'm not here just to be 1 of 10. I'm here to win this whole thing. So this is a message out to all the other guys at welterweight. If you get my name, you best prepare, you best come in shape, because you're signing up for a war. Carlos, I can't help but say, has anybody ever told you look like a welterweight version of Jose Aldo? And do you take any inspiration from a guy like Jose Aldo still doing it many years later? Não sei se você já ouviu falar, isso parece uma versão meio média do José Aldo. Uma pergunta se você leva como inspiração o estilo dele. Sim, para ser comparado, né, o nosso multicampeão brasileiro, para mim é a maior honra. Então, me sinto muito orgulhoso de
de as pessoas me comparar com ele. I mean, it's a great honor to be compared to a multi-time champion. I appreciate it. Question for you. You spent a great deal throughout all the rounds inflicting damage, peppering up your opponent, softening him up. Were you surprised in the last 30 seconds of his strength coming back, walking towards you? Você passou boa parte da luta assim, minando, né? Ele com um golpe estratégico que ele claramente surtiu efeito. Você se sentiu-se surpreso nos últimos 30 segundos ali, que surgiu esse gás no look dele? Não, na verdade é como se fosse né, o leão ali na coleira e o meu head coach ele controlando. Só que tem hora que eu quero sair da coleira e quero fazer o que eu quero. E nesse momento ali a gente acabou se expondo. Né? Se eu tivesse seguido todos os passos que ele falou desde o começo, eu não teria tomado esse soco, ele não teria aquela chance que ele teve de acertar esses golpes em mim. Mas é por causa disso mesmo. Well, not really. I mean, the way I look at fights when I'm with my head coach here is, it's like I'm the lion and he has the lion by a leash. And there are times that the lion just wants to do something else. It wants to, grow free. And I managed to break off my leash with him for those last 30 to 45 seconds. I was running free and doing whatever I wanted to do. If we had stuck to the strategy, I wouldn't have taken the blows I took to the face, that's for sure. Muito bueno, primo. Carlos, you had to win 2 fights in the Challenger Series just to get to this moment. Just kind of talk about personally, how much does this mean to you, especially with the journey that you've been on? O que significa para você, que depois da luta do challenge, você poder estar aqui com mais jornada longa? Para mim é muito gratificante, né? Eu sei o quanto que eu trabalhei para chegar até aqui, não foi fácil. Tivemos que fazer essas 2 lutas, né? E a segunda luta foi uma luta muito dura, foi um dos adversários mais difíceis que eu venci. E essas lutas me lapidaram para chegar até aqui. Então, estou muito feliz. E para mim, o mais gratificante é poder mostrar que o meu trabalho, o trabalho da minha equipe tem feito em cima de mim, e toda a equipe, todos os treinadores, nutricionista, médico, tudo, tem dado um resultado muito bom. It's very gratifying just to be able to use those 2 experiences to be here now, and to be able to put me in a position to be here now. And it's not only my work, it's the work of my coaches, my strength and conditioning coach, my striking coach, my nutritionist, my family, everyone. Congrats and happy belated birthday too. Muito obrigado. Apologies if this was asked earlier, but when you saw that Ray missed weight, did that give you any extra confidence? Because it seemed like you're coming in with enough confidence as it is. Você viu que o recrutamento bateu, você te deu confiança a mais? Não, na verdade não. Eu sou como um soldado, né? A missão era lutar com o atual campeão da temporada passada. Então, eu não queria deixar nada atrapalhar. E eu fiquei muito feliz que, por mais que ele não tenha batido peso, essa luta ficou de pé, porque o meu destino era lutar com ele aqui, para mostrar, não só para o evento, mas para as pessoas que não acreditavam em mim, na minha cidade, lá, todo mundo, me respeitar agora, né? Vi um pouco do meu potencial, mas eu tenho muito mais a mostrar e no decorrer da temporada o mundo vai ver. I see myself as a soldier. This was the task. I came out here, I completed it. I'm very happy that the fight actually ended up happening, despite him missing weight. This is the fight I wanted. It's the fight my coach and I were asking for, and I'd love to take this opportunity to shut up the doubters, shut up the people at home that didn't necessarily believe in me. Hopefully they do now. And in shutting up those doubters, taking out the champion last year, 2-time champion actually, do you think that they kind of see you as a favorite now to go ahead and go all the way? Eu não sei, mas eu acho que agora eles vão me respeitar, né? I don't know if they see me as a favorite, but I think now I got some respect. Carlos, there was a time there was a time in the fight that you believed that he was taking too much damage, and at what time in the fight you realized that he was hurt?
Existia um momento da luta que você pensou que ele tava tomando muita porrada já e que potencialmente estaria machucado? No primeiro momento da luta, quando ele veio para a parte agarrada, algumas joelhadas que eu bati nele, eu senti ele dar uma amolecida, né? E o meu coach também sentiu. Então ali também a gente já viu, opa, não só no corpo, não vou bater só no corpo, no rosto, vamos bater no corpo também. Mas principalmente e no segundo round, ele sentiu bem ali de cintura. Eu cansei de tentar nocautear ali, mas como não foi por acaso que ele foi o campeão, né? O adversário muito duro, resistiu até o final e a luta acabou indo por pontos. Yeah, I mean, we noticed it in the first round. I noticed some knees in his waistline. My coach and I kind of came to an agreement even in the first round that while he's feeling these, we shouldn't just focus on his head. We should aim at the body too. Body shots we're going to be able to cash these in towards the end of the fight. And by the time the second round came through, yeah, we knew those were going to pay some dividends. So, and they did. That said, very tough opponent. It's no surprise that a two-time champion lasted the full 14 minutes of this war. And if there was any of the other previous welterweight fights that took place tonight, did anybody stand out to you as impressive? Eu não consegui assistir todas as lutas. Quando eu vou lutar, eu me fecho para tudo e eu só penso em mim, no meu adversário e na nossa estratégia de luta, né? Eu tento não deixar o meu foco ir para outro lugar. Então, às vezes até eu lutar eu não assisto as outras lutas, mas eu sei que aqui é a selva só dos melhores animais selvagens que tem. Mas eu que sou leão, eu vim para reinar. Not really. I don't tend to watch fights before my own. I just isolate myself. I just focus on myself, my opponent, my strategy. I'll definitely catch these fights later. And I also do know that, I mean, it's a jungle with the toughest of animals out here, but I'm the lion.